Una nina de años escribió una carta a Dios. Y esa misma noche, alguien respondió. Pero lo que llegó a su puerta no era jameno. La noche caía lenta sobre el pequeño pueblo. El viento movía las hojas viejas como si susurrara secretos. La casa de madera crujía en cada esquina. Lucía, una nina de 7 años, sostenía un lápiz entre sus dedos temblorosos. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y miedo. Sobre la mesa, una hoja blanca esperaba sus palabras. Lucía respiró hondo. El aire olía a tierra humida y a soledad antigua. Escribió su carta con una caligrafía inocente. Dios, por favor, dame un padre. Su voz quebrada acompañaba cada palabra escrita. Guardó la carta en un pequeño sobre. Lo dejó junto a la ventana abierta. La luna iluminaba el papel con un resplandor frío. Una sombra pasó fugazmente por el jardín. Lucía se estremeció al sentir un golpe leve en el vidrio. El silencio se volvió pesado. El viento se detuvo de repente. Incluso los grillos guardaron silencio. El corazón de Lucía latía con fuerza. La nina dio un paso atrás. Algo se movió detrás de la ventana. Un olor desconocido entró en la habitación. Era un aroma húmedo, casi metálico. La carta y no estaba en el alfiza. Lucía abrió los ojos con asombro. La puerta principal sonó lentamente. Un golpeteo profundo, como si alguien empujara con la palma abierta. Lucía tragó saliva. Sus manos comenzaron a sudar. Un sonido áspero recorrió las paredes. La voz de un hombre se escuchó afuera. Era baja. Era lenta. Pronunció su nombre con una claridad inquietante. La voz volvió a pronunciar su nombre. Esta vez sonó más cerca. Lucía sintió un frío intenso recorrer la espalda. El aire dentro de la casa parecía inmóvil. Cada sombra en la pared parecía moverse. La nina dio un paso hacia atrás. Sus pies descalzos tocaron el suelo helado. Un segundo golpe retumbó en la puerta. El sonido vibró en el techo y en el piso. Los cristales de la ventana temblaron levemente. Lucía sostuvo la respiración. Su pecho subía y bajaba con fuerza. La voz del hombre se escuchó otra vez. Lucía, Aba. La nina sintió que su corazón dejaba de moverse por un instant. Miró la ventana. La luna iluminaba la habitación con un tono plateado. El árbol del jardín proyectaba una sombra larga y torcida. La sombra parecía estirarse hacia la casa. Parecía acercarse paso a paso. El golpeteo se transformó en un arrastre lento. Algo rozaba la madera por la parte externa. Lucía escuchó unas nails largas o algo parecido. Raspaban la puerta con desesperación suave. La nina retrocedió hasta sentir la pared en su espalda. La madera estaba fría como hielo. Un murmullo se filtró por debajo de la puerta. Era un murmullo húmedo. Un murmullo que parecía contener agua o sangre en la garganta. Lucía apretó sus brazos contra el pecho. Sus piernas temblaban sin control. El pasillo oscuro que levaba a la cocina parecía más largo que antes. La casa estaba demasiado silenciosa. Demasiado quieta. El murmullo empezó a cambiar. Las palabras se hicieron más claras. Dios, me envió. La voz era ronca. La voz sonaba como si saliera de un pequeño de dolor. Lucía cerró los ojos por un segundo. Su mente se llenó de la imagen de la carta desaparecida. Recordó la sombra que se había movido afuera. Recordó el olor metálico. Recordó la súplica que había escrito con manos pequeñas. La puerta vibró por un empujón fuerte.
La Medea cedio un poco. Un has de air heladu entro por una rendija. La voz volvió a sonar. Soy, tu padre. Lucia abrió los ojos de golpe. Sintió un dolor agudo en el estómago. Su respiración se cortó. El piso bajo sus pies comenzó a temblar muy levemente. Los platos en la cocina hicieron un sonido tenue. La niña se quedó inmóvil. Esperó otro golpe. Esperó otra voz. Pero esta vez no hubo nada. Solo un silencio tan profundo que lastimaba los oídos. Entonces, algo empezó a deslizarse bajo la puerta. Un papel. Un sobre arrastrado lentamente hacia adentro. Lucia lo reconoció al instante. Era su carta. Pero había algo más. Algo oscuro manchaba la esquina del papel. El oleo metálico se hizo más fuerte. Lucia se agachó con manos temblorosas. Tomó el sobre con extremo cuidado. Lo abrió lentamente. Una sombra se movió afuera otra vez. La niña sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. Dentro del sobre había una frase añadida. Una frase escrita con una letra que no era la suya. La frase decía algo extraño. Las letras estaban torcidas. Estaban marcadas con tanta fuerza que casi atravesaban el papel. Lucia acercó el sobre a la tenue luz de la luna. La tinta parecía aún humida. Sus manos temblaban mientras intentaba leer. La habitación se sentía más pequeña. Las sombras parecían inclinarse hacia ella. El viento volvió a soplar, pero esta vez era un susurro áspero. El papel crujió entre sus dedos. La frase decía: Sal, antes de que yo entre. El estómago de Lucia se contrajo. Sintió un nudo duro en la garganta. La voz del hombre volvió a sonar desde la puerta. Lucia, debes salir. La voz sonaba más grave. Sonaba más pesada. Como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Lucia retrocedió hasta chocar con la mesa. El vaso sobre la mesa vibró ligeramente. El suelo parecía respirar. La niña miró la puerta con ojos muy abiertos. Una sombra enorme se proyectaba desde fuera. La silueta no era humana por completo. Era más alta. Más delgada. Los brazos parecían colgar más abajo de lo normal. La cabeza estaba inclinada hacia un lado de forma antinatural. La sombra se movía lentamente, como si buscara la manera de entrar. Lucia sintió que sus pies querían correr. Pero su cuerpo no respondía. Un sonido húmedo resonó detrás de la puerta. Como si algo se deslizara por la madera. Un suspiro profundo llenó la casa. La ventana comenzó a cerrarse sola. El viento cambió de dirección sin aviso. Las luces del pasillo parpadearon una vez. La niña respiró con dificultad. El papel seguía en su mano, temblando con ella. Dios me escuchó. La voz volvió a hablar. Pero ya no sonaba como la de un hombre. Sonaba como varias voces juntas. Unidas en una mezcla inquietante. Lucia dio un paso hacia atrás. Sus talons tocaron la pared. La madera parecía pulsar bajo sus dedos. El silencio regresó, pero era un silencio lino. Un silencio que esperaba algo. La niña bajó la mirada al papel. Un leve brillo recorrió la tinta oscura. Luego, otra frase comenzó a aparecer lentamente. Como si alguien la estuviera escribiendo en ese mismo momento. La tinta se formaba stroke por stroke sin una mano visible. Lucia abrió los ojos de par en par. La frase seguía creciendo. La niña podía ver cómo se trazaba la siguiente letra. Y la siguiente. Y la siguiente. Su corazón golpeaba su pecho como un tambor. El aire olía más fuerte a metal. El olor era tan intenso que le ardían los ojos.
La poeta hizo un sonido sordo. Como si algo demasiado pesado apoyara su cabeza contra ella. La sombra en el piso se estiró hacia adentro. La niña sintió que el suelo se volvía más frío. Un goteo suave comenzó a escucharse detrás de la puerta. Un goteo lento. Un goteo espeso. Lucía levantó el papel por encima del nivel de sus ojos. Necesitaba leer la frase completa. Su respiración era corta y superficial. La tinta oscura terminó de formarse. La frase final quedó escrita con claridad aterradora. La frase decía: el no vino solo. El papel cayó de las manos de Lucía. Golpeó el suelo con un sonido seco. La niña sintió que sus rodillas se debilitaban. Un escalofrío le recorrió la nuca. Su respiración se volvió aún más corta. La puerta emitió un crujido profundo. Como si algo enorme se apoyara en ella desde fuera. El marco vibró de forma irregular. La madera gimió bajo una presión desconocida. Lucía no podía apartar la vista. Una línea de sombra se filtró por debajo de la puerta. Era espesa. Era densa. Como si tuviera peso. La sombra se movía con vida propia. La niña retrocedió un paso. La sombra avanzó otro. Parecía seguir sus movimientos. Parecía entenderlos. El silencio se rompió con un susurro áspero. Esta vez eran dos voces. Una grave. Otra más aguda. Ambas pronunciaron su nombre al mismo tiempo. Lucía. La niña cerró los puños con fuerza. Sus uñas prisioneron su propia piel. El aire se volvió más pesado. Cada respiración era un esfuerzo. El olor metálico era casi insoportable. La sombra bajo la puerta creció más. Su forma cambió. Se extendió hacia los lados como si buscara espacio. Como si buscara entrar por cualquier rendija. Un golpeteo lento comenzó en la ventana. Lucía giró la cabeza con cautela. La luna iluminaba la cortina que se movía sola. El vidrio temblaba con pequeños impactos. 1, 2. Luego 3. 3 golpes firmes. Los mismos golpes que había escuchado en la puerta. Sus ojos se abrieron más cuando vio algo detrás del vidrio. Algo que no debería estar allí. Dos figuras. Altas. Demasiado delgadas. Tan quietas que parecían hechas de madera vieja. Pero sus sombras latian como si tuvieran corazón. Los golpes se detuvieron. La niña sintió un vértigo repentino. Como si el mundo se inclinara hacia un lado. Como si la casa se moviera con ella dentro. El techo emitió un sonido parecido a un suspiro profundo. La puerta crujió otra vez. Esta vez el sonido fue más fuerte. Más violento. Lucía retrocedió hasta el centro de la habitación. Sus pies descalzos rozaron el papel caído. Las voces volvieron a sonar. Ahora eran 3. Una se arrastraba en cada palabra. Otra vibraba en un tono grave. La tercera parecía un llanto lejano. Dios respondió. Sal, Lucía. El estar aquí. Un golpe fuerte hizo temblar toda la casa. El vaso sobre la mesa quedó y estalló en el suelo. Los pedazos brillaron como pequeños fragmentos de luna. La sombra bajo la puerta se relevó. Se levantó como si tuviera cuerpo. La niña dio un paso atrás con torpeza. Su talón chocó contra el borde de la cama. La sombra se estiró hacia ella. El frío era tan intenso que sus dientes comenzaron a temblar. Las voces volvieron a llamar su nombre. Pero esta vez, otra voz más se sumó. Una voz que no había escuchado antes. Una voz profunda. Una voz que parecía surgir desde muy lejos. Una voz que resonó dentro de su pecho. Lucía, Aba.
La puerta se arqueo hacia adentro. La madera comenzó a fracturas. Una línea se abrió en el centro. Una luz tenue y rojiza se filtró por la grieta. La niña quedó paralizada. La grieta creció un poco más. Una mano oscura se asomó. Una mano larga. Una mano fría. Una mano que parecía buscarla a ella y solo a ella. Detrás de la mano apareció algo más. Un ojo que se abrió lentamente dentro de la oscuridad. Un ojo que la miraba con una calma inquietante. Un ojo que no parecía humano. La sombra que tenía la forma de Lucía dio otro paso hacia adelante. La niña sintió que sus piernas por fin podían moverse. Retrocedió lentamente, respirando con dificultad. El ojo detrás de la puerta siguió observando. La sombra imitó cada movimiento de Lucía. Pero su voz volvió a sonar, más suave esta vez. No tengas miedo. La niña sintió un temblor recorrer los brazos. Sin embargo, algo en esa voz parecía distinto. Algo cálido, como si contuviera un recuerdo. La puerta dejó de crujir. La luz rojiza comenzó a apagarse. Los dedos largos se retiraron hacia la oscuridad. Las sombras en la ventana dejaron de inclinarse. El silencio volvió, pero ya no era un silencio pesado. Era un silencio lleno de calma. Un suspiro profundo recorrió la casa. Las paredes parecieron relajarse. La sombra pequeña se acercó otro paso. Lucía no huyó esta vez. La sombra levantó una mano. La niña sintió un calor leve en su pecho. Un calor que se extendió hacia sus brazos. La sombra habló otra vez. No estás sola. La luz de la luna entró con más fuerza por la ventana. El rostro de la sombra se volvió más claro. No era una copia exacta de Lucía. Era alguien más joven. Alguien con una sonrisa tranquila. La puerta dejó de vibrar. La rendija se cerró poco a poco. La madera regresó a su forma original. Las sombras exteriores se desvanecieron sin ruido. Como si nunca hubieran estado allí. La niña miró a la sombra frente a ella. La figura inclinó la cabeza con ternura. La voz habló por última vez. Tu deseo fue escuchado. Pero no de la forma que esperabas. El calor en el pecho de Lucía aumentó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La figura se volvió más tenue. Más ligera. Más luminosa. Hasta que solo quedó un brillo suave en el aire. El brillo se elevó lentamente. Subió hacia la luz de la luna. Y desapareció en un silencio profundo. Lucía respiró hondo. Se arrodilló para recoger el papel caído. La tinta ya no era oscura. Ahora brillaba con un tono dorado. La frase final había cambiado. El ya sueda de ti. Lucía apoyó el papel en su corazón. La casa estaba tranquila. El viento volvió a soplar suavemente. Las sombras regresaron a su lugar natural. La niña cerró los ojos con un suspiro calmado. Sabía que alguien la acompañaba. Sabía que no volvería a sentir la misma soledad. Y mientras la luna iluminaba la noche, Lucía comprendió que su carta había sido respondida. De un modo extraño. De un modo profundo. De un modo protector. Y por primera vez en mucho tiempo. Sonrió.